Bonjour! This is our first session to learn and practice French. During this session, we will learn how to conjugate avoir at present tense. We will also learn how to say the main parts of the body, as well as the main clothes. We will also describe what a person is wearing. At the end of this session, there will be a little guess who. Okay, let's start with a little dialogue using avoir. Bonjour Lara, tu as une maison? Oui, j'ai une maison. Vous avez un chien? Oui, nous avons un chien, Caramel. Tu as un chat? Oui, j'ai un chat, Chaussette. Tu as un vélo? Oui, j'ai un vélo. Ta maman a une voiture? Oui, elle a une voiture. So the translation of the dialogue is: Hello Lara, do you have a house? Yes, I have a house. Do you guys have a dog? Yes, we have a dog, Caramel. Do you have a cat? Yes, I have a cat, Chaussette. Do you have a bike? Yes, I have a bike. Your mom has a car? Yes, she has a car. At the bottom, you can see the translation of little words that may be difficult. Before we see the verb avoir, to have, I want to talk to you a bit about the subjects. Les sujets. Je, or J apostrophe, is I in English. Tu is you. Il is he. Elle is she. Nous is we. Vous is you guys. Il is they, male, and elle is they, female. So something that may help you to understand is that je, tu, il, elle are singular subject, only one person. And plural are nous, vous, il, elle. And the thing is that nous is je plus one or more. Vous is tu plus one or more. Il plus il or il plus elle is il or plural. And elle plus elle is elle plural. So that's why you can see the isolation between je and nous, tu and vous, il and il plural, and elle and elle plural. So now let's see the conjugation of avoir, to have, at present tense. J'ai is I have. Tu as is you have. Il a, he has. Elle a, she has. Nous avons, we have. Vous avez, you guys have. Ils ont, they, male, have. Elles ont, they, female, have. Let's do a little exercise, an easy one, with avoir. So, nous, une maison. We have a house. Nous avons une maison. Vous, une voiture. You guys have a car. Vous avez une voiture. Tu, un chat. You have a cat. Tu as un chat. Elle, une robe rouge. She has a red dress. Elle a une robe rouge. Il, un pantalon bleu. He has a blue pants. Il a un pantalon bleu. Elle, des amis. They, female, have friends. Elles ont des amis. Je, une chemise blanche. I have a white shirt. J'ai, so J apostrophe A-I. J'ai une chemise blanche. Il, des chaussures. They male have shoes. Ils ont des chaussures. Now let's translate a few English sentences into French. I have red shoes. J'ai des chaussures rouges. You have a car and a bike. Tu as une voiture et un vélo. She has a dress. Elle a une robe. He has a white shirt. Il a une chemise blanche. We have a big house. Nous avons une grande maison. You guys have a small dog. Vous avez un petit chien. They female have 2 cats. Elles ont 2 chats. They male have 10 friends. Ils ont 10 amis.
You can also practice avoir to have with this video. Another important point in grammar is that the French words have a gender. That means there are words that are male and words that are female. Le, the equivalent of the in English, is in front of male words. La, in front of female words. L apostrophe is in front of male or female words that start with a vowel. And les is for plural. It doesn't matter if the word is male or female. The equivalent of in English is un or une. Un is for male words and une is for female words. When it's plural, we put des then. It doesn't matter if it's male or female. So I would advise you, each time you learn a new word in French, to learn its gender. Meaning learn the word with un or une in front. It's better to use un or une because L apostrophe doesn't tell you the gender of the word. An important vocabulary to learn are the body parts. I may go a little bit fast, but feel free to pause to practice on your own. Une tête, a head, une tête. Les cheveux, the hair, les cheveux. Une oreille, an ear, une oreille. Les yeux, the eyes, les yeux. Une bouche, a mouth, une bouche. Un nez, the nose, un nez. Une épaule, shoulder, une épaule. Une poitrine, chest, une poitrine. Un cou, neck, un cou. Un bras, arm, un bras. Un ventre, belly, un ventre. Une main, hand, une main. Les doigts, fingers, les doigts. Une jambe, leg, une jambe. Un genou, knee, un genou. Un pied, foot, un pied. Les doigts de pied, or les orteils, the toes. Les doigts de pied, or les orteils. So M is for male. When it's plural words, I put M so you know the gender of these words, male. Since we saw how to conjugate avoir to have, and we learned the vocabulary of the body parts, we can do sentences with this. So for instance, we can say j'ai une tête. Tu as un nez. Elle a deux oreilles. Il a une bouche. Nous avons deux bras. Vous avez deux mains. Elles ont 10 doigts. Ils ont un ventre. J'ai deux jambes. Tu as deux pieds. You can also practice the body parts using avoir mal to have pain somewhere with this video. Another very important vocabulary to know are the main clothes we are wearing every day. So again, I'm going to go a bit fast, but feel free to pause and practice them. Une veste, a jacket. Un chandail, un pull, for a sweater. Une chemise, for a shirt, une chemise. Un polo, un t-shirt. Une robe, for a dress. Un pantalon, for pants. So note, in French we say pantalon singular, not plural. Un pantalon. Un short, for shorts. Again, in French we say it singular. Un short. Une jupe, a skirt. Des chaussettes. Chaussette is female. Des chaussures. Chaussure is female too. Une ceinture, for belt. Des lunettes de soleil. Un chapeau. Une casquette. Une botte. Now that we saw the clothes in French, we can start to see what people are wearing. Elle porte means she's wearing. So for instance here, elle porte un chapeau gris. Elle porte une longue veste beige. Elle porte un pantalon bleu. Elle porte des chaussures à talons hauts roses. Elle porte un sac à main et son téléphone portable. Elle a des cheveux longs et bruns. Here, elle porte des lunettes de soleil. Elle porte une veste bleue et un pantalon bleu. Un tailleur bleu. Elle porte des chaussures à talons hauts grises.
Elle a des cheveux longs et blonds. What about this lady? Elle porte une robe bleu clair. Elle porte des chaussures à talons hauts blanches. Elle a des cheveux longs et roux. For a guy, we say il porte. He is wearing. Here, il porte des lunettes de soleil. Il porte un chandail sur son épaule. And we saw épaule is shoulder. Il porte un t-shirt vert. Il porte un pantalon bleu. Il porte des chaussures brunes. Il a des cheveux courts et bruns clairs, châtain. What about this one? Il porte des lunettes. Il porte une veste bleu cyan. Il porte une chemise bleue pastel. Il porte une cravate, a tie, orange. Il porte une ceinture brune. Il porte un pantalon gris clair. Il porte des chaussures orange. Il a des cheveux courts et blonds. And what about this last one? Il porte un par-dessus, un overcoat, brun caramel. Il porte un chandail beige. Il porte une chemise violette. Il porte un pantalon gris. Il porte des chaussures roses foncées. Il a des cheveux courts et noirs. You can also practice what are they wearing with this video. Now let's do some oral comprehension. I'm going to describe you people, what they wear and their hair, and then you have to try to visualize how they look like. So at first you only have the shadow of them, and then after I'll show you how they look like. So let's start with this one. Elle porte une veste rouge, elle porte un pantalon bleu, elle porte des chaussures à hauts talons rouges, elle porte un sac à main gris, elle a les cheveux blonds et longs. Does she look like what you thought? Good. Let's do a second person. Il porte des lunettes de soleil, il porte une veste bleue, il porte une chemise blanche, il porte une cravate rouge, il porte un pantalon bleu clair et il porte des chaussures brunes. Did you guess it right? Okay, the last one. Elle porte des lunettes, elle porte une chemise rose, elle porte une veste bleue et une jupe bleue ou un tailleur bleu, elle porte des chaussures à talons hauts noirs ou gris foncé, elle a les cheveux longs et roux. Did you visualize her well? Great! Okay, now let's finish with a little game, a little guess who. I'm going to describe you a person and you try to find out which number it is, who it is. Alors, c'est une femme, elle a les yeux verts et elle a les cheveux blonds et courts. Oui, c'est le numéro 9. Elle a les yeux bleus, les cheveux bleus longs. C'est le numéro 6. Elle a les cheveux noirs, elle porte des couettes. Couette is pigtail. Et elle a les yeux gris foncé. Oui, c'est le numéro 7, très bien. Elle a les cheveux courts roux et elle a les yeux bleus. Oui, numéro 1, number 1. Elle a les yeux bruns, clairs, et elle a les cheveux courts bruns. Yeah, number 11, numéro 11. The last one. Elle a les cheveux courts gris et elle a les yeux bruns. Oui, le numéro 2. Bravo. Okay, so what did you learn in this session? We learned the subjects, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. We learned how to conjugate avoir, to have at present tense. We learned that French words are male or female, they have a gender. We also learned the main body parts and the main clothes we are wearing every day. And finally, we learn how to describe what people have and how to describe what someone is wearing. So you can continue practicing with these short videos, like avoir, or les mots de la tête, the parts of the head, les vêtements, the clothes. So you can even learn about the different type of hairstyles. Don't forget to subscribe and click the bell.
Thank you. À bientôt. See you at the next session.